What annoys you more in the world of wine? Pardon, what? Annoys you that you don't like in the world of wine? There's nothing really I don't like. It's just in some countries it's strange regulations for getting your wines imported too, and that's something which annoys me, which is paper war, and these are the things I don't like. Okay. And what you want to accomplish in the world of wine that you not yet accomplished? What do you mean by that? To make something that you not make it yet. Do you mean wine-wise? Yes. Well, I've several different projects in the wine world, not only in Austria and also in Spain and in Austria in several regions. So I think this is something which keeps my mind open for new things, and this is something which develops me for myself, for my thinking about wine, to keep my mind open. Okay. And tell me, name someone you admire in the world of wine. Like to someone I look up to, or to... anyone you... Well, there are some very fantastic personalities in the wine world which influenced me a lot, and who made fantastic wines for decades now. And one of the guys is for sure Angelo Gaia, or Manfred Kranke, or Daniel Gantenbein from Switzerland. These were people who influenced me a lot on my learning about wine. Okay, and to finish, what's your memorable wine? Oh, that's hard to say, because I love wines from all over the world. Doesn't matter if they are white, reds, or sweet. So it's hard to pick one, because it always depends on my mood, what I want to drink and I want to taste. I'm always happy to find something new, which is very interesting to me. So to pick just certain one wine, nearly impossible. Okay, thank you so much, Gerhard. My pleasure. Thank you very much. Laura Catena, prazer te receber de novo, hein? Sim, de novo. Quero te perguntar o seguinte, o que te aborrece mais no mundo do vinho? ¿Qué me aborrece más? O que não gosta Los no mundo? vinos tintos con mucho azúcar. Muito açúcar. No me gusta. Tá certo. Sí. E o que você quer fazer no mundo do vinho que você não fez? ¿Qué me gustaría hacer? Que no hago. Tomar más vinos muy antiguos, de 1700, 1800. Me gustaría ir y robarme todos los vinos de la cava de Chateau Lafite. Bárbaro. Me fala personagem do mundo do vinho importante para você. Bueno, mi padre, Sí, número uno. Certamente. Pero otros personajes, Angelo Gaia, Eric de Rossi, el Robert Mondavi. Tá certo. Aí. E para terminar, um vinho inesquecível. ¿Un vino qué? Inolvidável. Ay, un vino inolvidable. Chateau Latour 1939. ¿Qué? La fecha de nacimiento de mi padre. Oh, que El bárbaro. año de nacimiento de mi padre. Sí. Muito bom, graças. Sí. Obrigada. Luiz Pato, meu amigo, me diga o seguinte, o que te aborrece no mundo do vinho? Enochados. Enochados. E me diga o seguinte, o que você pretende fazer no mundo do vinho que você não fez ainda, hein? É sempre muito difícil porque eu todos os anos faço sempre algo de novo. Portanto, não sei o que é que vou fazer daqui a 2 anos ou daqui a 10 anos. E me diga uma pessoa que você admira no mundo do vinho. Isso não é fácil. Eu admirava uma pessoa que já morreu. Chamava Émile Penot. Pela sua grande revolução enológica que proporcionou ao mundo hoje ter vinhos melhores, mais fáceis, mais limpos, mais civilizados, mais agradáveis ao consumo, ao consumidor de todo o mundo. E isso foi a técnica dele, foi a melhoria técnica dele. Luiz, me fala um vinho inesquecível para você. Há muitos vinhos inesquecíveis, desde, para falar de vinhos estrangeiros, será que eu não vou falar um francês? Não, vou falar um australiano.
Hill of Grace, Olha do aí. Enschke. Bárbaro. Um grande vinho. Também muitos de... Eu sou mais bourguignon do que bordelais. Por isso, um Pouligny Montrachet do Domaine Le Fleuve, para mim, eu lembro-me da safra 9-2, que eu vivi no Brasil, claro, esses vinhos só posso beber no Brasil. Luiz Henrique Zanini, queria saber de você o que mais te aborrece no mundo do vinho? O que mais me aborrece no mundo do vinho certamente é a burocracia, né? Nós vivemos um país extremamente rico culturalmente, né? E nós nos deixamos, às vezes, pela questão burocrática, fazer com que o vinho não chegue realmente nas pessoas, né? Isso me aborrece profundamente. E me diga o que você pretende realizar no mundo do vinho que você ainda não realizou? Olha, eu pretendo construir, né, eu acho que uma história, que eu ainda sou relativamente jovem, né? Eu acho que eu preciso construir essa história, né? Eu preciso construir isso, preciso que meus filhos deem continuidade. Eu acho que isso é um sonho, né? Acho que é isso que eu preciso construir, né? Me fala um nome, uma pessoa que você admira no mundo do vinho. Olha, admiro muito o cineasta Jonathan Oster, pela coragem, né, que ele teve de fazer o documentário, por aquilo que ele representou, né, na história do vinho. E eu acho uma pessoa muito interessante, assim, inspiradora em certos aspectos, assim, principalmente na questão ética, né? E para terminar, me fala de um vinho inesquecível. Puxa, olha, eu bebi um vinho uma vez de um amigo que se chama Álvaro Escher, né? Ele fez um dos primeiros peverelas, né, brasileiros, né? E esse vinho me marcou muito. Foi numa estrebaria que ele fez esse vinho, né? Quando nós estudávamos enologia juntos. Esse peverela lá de 2001 e 2002, um vinho brasileiro, autêntico vinho brasileiro, me marcou bastante na minha vida. Obrigado, Luiz Henrique. Imagina. Hey, Mark, nice to meet you. Nice to meet you. And too. congratulations about your wines. Fantastic. Thank you very Tell much. me, what annoys you about the world wine? What you don't like in the world of wine? In the world of wine or the wood? The world of wine. What you don't like? It's not that we don't like. What we like is true and natural wines. What we like is a true reflection of grapes, not anything which is hidden or with makeup. What we're looking for and what we do in our wineries are really wines which are true. So that will express terroir, and our way of doing that is actually to be the least interventionist in the way we do our wines. So we don't add anything, we just do nature, let nature express itself. And this is how we've done our wines, and this is why our wines have the ability to resist, because we believe that nature actually does things better than man. So why should man intervene so much? So we just let nature do its job. Fantastic. Tell me what you want to do in the world of wine. As Chateau Musard? Yes. Well, we've always... My grandfather started the winery in 1930. And the philosophy that we've had, that my father really pushed forward in the early 50s, was really to make wines which were, as I said, true, and that did not actually reflect necessarily something that that was added on by man. So it's a bit similar to what I mentioned earlier. I don't think there's anything else that we want to add to wine. What we want is people to enjoy what is true to nature. Okay, name someone that you admire in the world of wine. The world of wine. It's a big question. It's a big question. Yes. I don't know. I mean, for me, that's a tough question for me. I couldn't tell you I admire anybody. What I admire is more the wines than actually the people necessarily behind them, and what the wines can actually bring to people. Because in the end, wine is more about sharing, communication, and actually letting people express themselves. A good wine for us, for me, is a wine that will help people connect with everything that's around them. So it's not about necessarily one person. It's about one person who's actually
given you the ability to taste wines which will make you come out, feel emotions, feel amazing tastes, and that will bring you to another level. And it's the connection that you can create with wines that eventually helps you to understand better what's around you. It's almost a meditative state. This is how I view wine. Okay, to finish, what your indimenticable, your unforgettable wine? Our old white wines. Chateau Mizar is mostly known for its red wines and the ability of our wines to age 20, 30, 40, 50 years. Our oldest bottle today in the cellar of red is 1956 that we still sell. And these wines have not reached the point where they died. They still are going on and on and on. But if we taste our older whites, our older white in the cellar is 1954, which is older than the red. And these wines have an ability to open up over time. So these are bottles that you drink not in 1 hour, not in 24 hours, but actually over several days. And it's these wines, for me, which are the most impressive because they have this ability to transport you. You don't even need to actually drink them. Just smelling them, they're so intense. They're made of 2 local grapes that only exist in Lebanon. And it's that intensity that you actually feel transports you without, just by, the nose in itself is alone enough. And then, if you have the ability to taste them, then it even takes you further. Thank you so much, Mark. Thank you very much. Marco Palante, piacere rivederla, eh? È un piacere mio, veramente, sono sempre contento di tornare in Brasile. Mi dica 4 domande, cosa le dispiace nel mondo del vino? Mi dispiace? Sì. Cosa non mi piace? Non ti piace? Non mi piace che si chiamino vini tutti prodotti dell'uva, perché certe volte dei prodotti dell'uva si avvicinano più a essere delle bevande che essere dei veri e propri vini. Cioè, voglio dire, il vino dovrebbe essere una rappresentazione di un territorio, dovrebbe aprire una finestra su di un luogo. Certe volte dei vini sono anonimi, sono soltanto buoni, passabili, e questo non è abbastanza per il vino. Barbaro. Cosa intende realizzare nel mondo del vino che non ha ancora realizzato? Ma intendo di realizzare dei vini sempre più buoni, questo è un po' il mio proposito ogni anno che faccio una vendemmia. E un personaggio del mondo del vino? Un personaggio del mondo del vino? Ma se devo pensare all'Italia, penso senz'altro ad Angelo Gaia. E un vino indimenticabile? Ah, un vino indimenticabile. È difficile, è una storia un po' lunga, ma credo che il vino da solo non possa essere indimenticabile. Indimenticabile è la situazione che il vino può creare, e quindi certe volte dei vini che sono straordinari possono diventare indimenticabili perché sono bevuti con persone in luoghi veramente particolari. Quindi non ho un vino in particolare da ricordare, ma ho delle situazioni. Grazie mille, amico. Grazie a lei. I personaggi del mondo del vino, purtroppo alcuni se ne sono già andati, grandi personaggi, penso nella nostra zona un Giovanni Conterno, Aldo Conterno, lo stesso mio suocero, che erano personaggi straordinari che hanno creato il mondo del Barolo e delle Langhe. Questi sono grandi personaggi che mi mancano. E per finire, qual è il suo vino indimenticabile? Guardi, una bottiglia di Barolo Monfortino 1958. Maravilla, grazie mille. Prego. Una maravilla volver a Brasil. Bárbaro, Miguel Ángel Cerdá, mucho gusto. Encantado de volver a verte. Amigo, ¿qué es lo que lo molesta la mayoría en el mundo del vino? ¿Qué le molesta? Sí. ¿A mí? Bueno, pues realmente de molestar no me molesta nada. ¿No? Porque es un mundo tan maravilloso que para molestarte algo tiene que ser muy grave, ¿no? Pero yo creo que pues realmente de molestar no me molesta. Lo que me da es mucha alegría ver que cada vez hay mucha gente que a través del vino es más respetuoso con la naturaleza y más respetuoso con el mismo producto. Y esto sí que no me molesta, me da alegría. Bárbaro. ¿Y lo que usted quiere lograr en el mundo del vino que todavía no ha logrado? No sé, no tenemos metas. Es lo que se tiene que lograr es intentar ser feliz cada día. Pero bueno, sí que es cierto que lo que buscamos más que vender vino es crear
una marca con valor, que la gente esté a gusto con ella, la reconozca y reconozca más que la marca lo que queremos significar que hay en la botella. El vino como producto tiene una importancia, pero si logramos meter en la botella los contenidos filosóficos de cómo entendemos la naturaleza, ahí este vino y esta etiqueta vale algo más. Esto es lo que queremos llegar, de alguna forma. ¿Y puedes nombrar a alguien que usted admira en la historia del vino? No puedo nombrar a alguien porque no puedo nombrar a nadie porque tengo que nombrar a tantos que sería imposible, No quiero nombrar a nadie porque hay, por ejemplo, a nivel comercial tengo mis admiradores, a nivel de viticultura tengo otros, a nivel de técnica tengo otros, pero no, yo admiro a muchísima gente y evidentemente este trabajo nos permite ser un constante estudiante toda la vida, ¿no? Entonces, una forma de sentirse joven, ¿no? Cuando estudias te sientes joven. Y este trabajo como que nunca se sabe todo, o cada vez sabemos menos. Es fantástico siempre estar empezando, aprendiendo cosas. Y esto gracias a un montón de gente, de colegas, de otras bodegas, de profesores, de todos que nos enseñan cada día. ¿Y cuál es su vino memorable? También esto es muy complicado. También es muy complicado, pero a nivel, por ejemplo, de lo que hablábamos de marcas, del valor de una marca para, según una forma de hacer las cosas, podríamos nombrar, por ejemplo, la Vega Sicilia, que es un ejemplo de un vino que no es un vino que esté de moda, es un vino que está siempre ahí, ¿no? O, por ejemplo, los vinos de Angelo Gaia en Italia son vinos que ya hablan no del vino en sí, sino de una filosofía dentro de la botella. Evidentemente, trabajando con las variedades como Callet, tenemos mucha admiración por los grandes vinos de Borgoña y también de pequeños vinos de Borgoña que están trabajando muy combinados con la tierra, muy combinados con todo el concepto. Es decir, que el producto llegue como consecuencia de un concepto. Esto es lo más importante. Muchas gracias, amigo. Estoy contentísimo de encontrarte. Igualmente da mia parte. Me voy a trabajar. Paolo, piacere. Solo 4 domande. Cosa le dispiace nel mondo del vino? Cosa le dispiace che non ti voglia il mondo del vino, che non è buono? Non c'è niente di particolare che non mi dispiace. Il mondo del vino è come tanti altri mondi, con la competizione, forse delle volte con poca correttezza questa competizione, che invece dovrebbe essere con più lealtà, con più possibilità di avere tutti le stesse opportunità. Non mi piace per esempio in questo paese le troppe tasse che ci sono su questi vini, questo non mi piace. Ok, cosa intende realizzare nel mondo del vino che non ha realizzato ancora? Ma c'è sempre qualcosa che uno vorrebbe realizzare e fare di meglio, sicuramente cercare di dare ancora maggiore territorialità al mio vino, cioè far capire quanto sia importante il terroir per un vino, nel caso nostro, come nel Piemonte. E un personaggio della storia del vino? Un personaggio della storia del vino interessante. Guardi, ultimamente da noi hanno dato la causa, la laurea honoris causa a un grande produttore, Bruno Giacosa. E per finire, qual è il suo vino indimenticabile? Vino indimenticabile, io parlo più di un'area indimenticabile, un'area che io amo molto è la Borgogna. Ok, grazie mille. Grazie a voi.